Good afternoon, friends from all around the world. Hello, dear panelists. Welcome to this afternoon session of MedDay's talks on global economy and trade outlook. What is the impact of COVID-19 on sovereignty and integration? I would like to thank you all on behalf of Amadeus Institute and Brahim Fasifiri for joining us today on this super important discussion. The pandemic has turned the world upside down. Value chains and supply chains were cut, pushing countries to rely on local production to get essential products. We've seen it here in Morocco, the quick response in terms of mass production, ventilators, test kits. And I would like to take this opportunity to congratulate not only the Ministry of Industry, but also the private sector, but most of all, the Moroccan people for their solidarity, resilience, and quick response to this crisis. Now, everyone is talking about relocation and what is the best way to bring industries closer to consumer markets. There is also a big debate on return to protectionist trade practices to protect local products from foreign competition. This clearly points to a decline in international trade routes and the emergence of new intranational and regional value chains. Of course, this all makes sense in the current situation, but does this indicate a return to economic sovereignty? The challenge today is to define what the world of tomorrow will look like. What will be the new rules for business relationships? And will the rise of sovereignty overcome integration into traditional value chains? We'll try to answer all these questions today with our panelists, and I will introduce them one by one, starting with my neighbor, Mr. Abdelmalek Alaoui. He's the CEO of Guépard Group, a consulting firm for CEOs and governments. He was named one of the young global leaders of the World Economic Forum. He's also the author of Economic Intelligence and Secret Wars in Morocco. He brokered the 2010 agricultural agreement with the EU. Welcome, Mr. Alaoui. We also have the honor of having Mr. Frédéric Agayonov joining us from Geneva today. He's the ambassador and permanent representative of Nigeria to the World Trade Organization. He was chairman of the WTO General Council in 2011. Welcome, Mr. Agayonov. Thank you for joining us today. We have Mr. Alexandre Kateb, CEO of Competence Finance. He advises a selection of financial institutions, and he's the author of Les économies arabes en mouvement, un nouveau modèle de développement. Thank you. Hi, Alexandre. Thank you for joining us today. Thank you for We are having me. joined by Professor Yang from Beijing. Professor Yang is the head of the School of International Studies at Beijing University, which is China's top academic institution. He's a senior advisor to the Chinese government and to international organizations. He's also the author of the book, The Political Economy of China-US Trade Relations. Thank you, Professor Yang, for joining us today. We have His Excellency Paulo Portas from Lisbon. He's a public figure in Portugal, Vice Prime Minister from 2013 to 2015, Minister of State and Foreign Relations from 2011 to 2013, and Minister of Defense from 2002 to 2005. Hi, Paulo. Nice to have you today. And finally, last but not least, Edward Alden, joining us from Seattle. He's an American journalist, author, and researcher at the Council on Foreign Relations. He specializes in the US economic competitivity, American trade policies, and immigration. He's also the author of
failure to adjust, how Americans got left behind in the global economy. So without further ado, I would like to start this panel by addressing my first question to all panelists. A very straightforward question. What do you think is the impact of COVID-19 on current value chains? So we're starting with Mr. Alaoui, my neighbor. The floor is yours. Merci, Oumia. Sachant la composition de notre audience, je vais m'exprimer en français et également pour ne pas avoir à convoquer à chaque fois le petit traducteur automatique que j'ai à l'intérieur de mon cerveau lorsque je dois m'exprimer en anglais. D'abord, j'aimerais remercier évidemment les organisateurs pour leur esprit très combatif d'avoir maintenu cet événement et de permettre cette conversation très importante. Et donc, je voudrais rendre hommage évidemment au président de l'Institut, Brahim Fassifieri, pour son esprit de moine pèlerin et militant pour que on puisse avoir des vues différentes et que le continent des acteurs, le continent des commentateurs et le continent des penseurs puissent continuer à se retrouver dans MedDays. Donc, je tenais à rendre cet hommage particulier, surtout en ces moments très difficiles. Alors, la question des chaînes de valeur mondiale, le coronavirus est arrivé comme je dirais comme une chambre noire pour une photographie. Ça a grossi les défauts des chaînes de valeur mondiale, dont le premier est une surexposition des chaînes de valeur occidentales à l'Asie du Sud-Est, notamment dans les biens de consommation courants et les biens électroniques. Ça a montré aussi que le monde du commerce mondial n'était pas organisé comme une belle symphonie et c'est arrivé à un moment compliqué en matière de négociations commerciales et l'organisation de ce grand affrontement Est-Ouest entre l'Amérique et la Chine. Mais tout cela, c'est du domaine de l'accélération. Les difficultés qui sont arrivées dans l'organisation du commerce mondial depuis le début du siècle, elles ont des raisons qui sont plus profondes, plus immédiates, et elles résultent de trois ruptures. La première rupture, elle est évidemment technologique. En 1992, une entreprise opérant dans le domaine de l'automobile, General Motors, avait une capitalisation boursière de 80 milliards de dollars. Elle employait 500 000 personnes. Nous sommes aujourd'hui en 2020 et une entreprise technologique, Apple, a une capitalisation boursière qui dépasse le trillion de dollars et elle emploie 10 à 12 000 personnes selon le compte. Ce mouvement de fond qui s'est opéré et auquel nous devons faire face aujourd'hui lorsqu'il s'agit du déplacement du centre de gravité des chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est un mouvement de fond où on est passé du capital physique au capital immatériel. Et donc des entreprises qui ne fabriquent pas parfois des biens de consommation directe ont des capitalisations et une mobilisation du capital qui est absolument phénoménale, alors même qu'elles ne produisent pas des voitures, des automobiles, des avions, etc. Donc cette mobilisation du capital par ceux qui disposent de la technologie et ceux qui disposent de l'innovation a donné un formidable avantage à des entreprises qui sont aujourd'hui des entreprises très très importantes. On peut citer les GAFAM, mais on peut citer aussi leur équivalent en Chine, les Alibaba, et qui ont eu un avantage de early mover sur les marchés et qui donc se sont mis à capter à la fois les concurrents qui sont plus petits, qui avaient des technologies importantes. On peut citer WhatsApp qui se fait racheter par un géant mondial. Mais elles ont surtout une espèce de too big to fail, c'est-à-dire que ça devient des entreprises massives. Donc lorsque la crise est arrivée, ce qui s'est passé au niveau des chaînes mondiales, c'est que cette surexposition à l'outil de production chinois, quand les Chinois ont fermé leurs frontières et ont commencé à organiser les confinements, les biens de consommation n'arrivaient pas. Certains biens absolument stratégiques comme les médicaments n'avaient plus de matières premières en amont parce qu'une partie de l'industrie chimiquière européenne a dû se déplacer en Asie parce qu'elle avait un droit de polluer plus important. Et c'est là où intervient la géopolitique. C'est que tout cela se passe dans un contexte où le monde est en compétition pour construire des industries décarbonées. Et cette construction d'une industrie décarbonée, elle est challengée par des pays qui disent en gros aux pays riches, écoutez, vous avez le droit de polluer pendant des années,
Pourquoi est-ce qu'il en serait autrement pour nous? C'est quoi ce délit de faciès que vous êtes en train d'organiser? Donc ça a obligé des réponses rapides d'un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas habitués à devoir réapprovisionner le haut de leur chaîne de valeur rapidement, voire en quelques semaines. Ça a entraîné des ruptures, ça a entraîné des tensions. Et tout cela, évidemment, s'est aggravé par une situation géoéconomique mondiale et par la montée de l'incertitude. Donc de manière générale, je dirais que si je dois parler 2 minutes de prospective et d'avenir, nous allons devoir apprendre au niveau du commerce mondial et au niveau des chaînes de valeur mondiales de comment passer à un orchestre symphonique où les rôles étaient bien distribués. Il y a une partie de la technologie qui est faite en Chine, une partie de la recherche qui est faite en Occident, les industries low cost qui sont faites en Afrique du Nord, voire pour l'industrie de la chaussure beaucoup plus bas en Somalie ou en Éthiopie. Et donc, cette espèce de distribution, cet orchestre symphonique où on savait qui était au fond de l'orchestre, qui était devant, où sont le hautbois, qui est le premier violon, quel est celui qui maîtrise le piano, est en train de devenir un orchestre mondial de jazz. Chacun veut jouer sa partition et chacun veut pouvoir jouer sa petite musique. Et dans cette compétition mondiale, il faut savoir que si on veut se lancer dans une improvisation de jazz dans les questions commerciales, ça va avoir de multiples challenges, à la fois réglementaires. Je pense que les débats très importants qu'il y a eu sur l'arrivée probable, en tout cas souhaitable de notre point de vue au sud de la Méditerranée du docteur Ngozi Okwele à la tête de l'OMC est symptomatique de cette nouvelle partition du commerce mondial où on est en train de devenir un orchestre de jazz. Ce qui manque aujourd'hui, clairement, c'est un leadership pour pouvoir conduire cette symphonie, parce que le jazz, ça peut finalement donner de la musique très intéressante. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, les émergents, et pour les pays africains? C'est que nous avons une opportunité unique de faire un reset de nos économies, d'être beaucoup moins dépendants au niveau de la transformation des chaînes de valeur de nos partenaires internationaux, et que nous pouvons être en capacité de faire partie de ce nouvel ensemble que je souhaite être plus démocratique, plus équilibré, et dont le cœur du réacteur nucléaire est quelle société allons-nous construire avec quel partage de richesses. La situation la plus inacceptable pour l'ensemble de la communauté internationale, c'est que le révélateur du Covid, c'est que les inégalités se sont accrues de manière très importante et des discours qui étaient encore réfutés, combattus avec force, comme ceux de Thomas Piketty ou d'autres économistes du développement, sont des discours aujourd'hui qui sont devenus très à la mode. Je vois depuis 2 jours dans le Royaume du Maroc un débat intense sur la taxation des très hauts revenus et sur la mise en place d'un impôt sur les successions. C'est un débat qui n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu le Covid. Et donc, de manière globale, je dirais que notre enjeu principal, c'est qu'on puisse trouver notre Quincy Jones du commerce international qui sache organiser les mesures barrières pour les plus faibles, encourager les plus forts à partager une partie de leur formidable capital immatériel au niveau de l'innovation, et puis réinventer des pôles de colocalisation dans lesquels on puisse contrer une éventuelle immigration massive économique et qu'on puisse créer plus de prospérité et diminuer les disparités. Moi, j'ai eu un jour le plaisir d'écouter un grand économiste américain et il a dit, vous savez, l'économie, c'est très simple. Est-ce que vos pays organisent les choses de manière suffisamment intelligente pour que les nationaux dépensent dans leur pays et gardent l'argent dans le pays? Telles sont les 2 facettes du paradigme qui est en face de nous. Thank you very much, Mr. Alawit, for such an interesting introduction. Mr. Portas, the floor is yours. Bonjour à tous, au bon après-midi. Je fais un salut très particulier à Brahim pour la persistance dans le forum et je parlerai partiellement en français, partiellement en anglais, mais je voudrais ajouter à ta question d'abord la révision des supply chains
internationale, c'est plus facile de dire que de faire. Je reviendrai sur ce topic. Je voudrais souligner que pour parler sur tous les aspects et conséquences de la pandémie, nommément sur le commerce international, il faut reconnaître d'abord que la portion de inconnu est encore plus forte que celle que nous connaissons déjà. Donc, pour être bref et clair, on ne sait pas ce qu'on devait savoir sur l'origine du virus et on ne sait pas encore avec certitude ou probabilité la fin de la pandémie. Donc, si on ne connaît pas l'essentiel au début et on n'est pas encore en condition de visibilité sur la fin, pour les hommes politiques, pour les chefs d'entreprise, pour les enthousiastes du monde social et économique, il y a un devoir d'humilité. C'est ce qu'on ne sait pas, c'est encore plus important, même si on sait plus qu'en mars, évidemment, mais c'est encore plus important que ce que nous connaissons. D'ailleurs, je tiendrai à souligner que c'est une ironie ou une métaphore d'une certaine désattention du monde que le sommet de Davos, le 23 et 24 janvier de cette année-là, il y avait, comme toujours, cette liste de risques politiques mondiaux élaborée à partir de la vision des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Tout le monde était très content. Je souligne, 23-24 mars, la Chine avait déjà communiqué la transmission humaine du virus. Tout le monde était très, très, très enthousiaste parce que pour la première fois, on avait 5 risques verts au top des risques politiques, peut-être un peu exagéré. Et oui, les désastres naturels, le changement climatique, la faillite des politiques publiques pour éviter le changement climatique, etc. Rien de pandémie. En 4 semaines, l'économie occidentale était à genoux après le COVID-19. C'est la dernière fois que le World Economic Forum a noté les pandémies comme risque mondial, c'était 2008. Ça vous dit quelque chose de l'attention et de la cosmovision de géopolitique, géoéconomie, géosanté, géo-environnement qu'il faut dans nos jours. La deuxième remarque que je veux vous souligner est que nous sommes en train de vivre avec des projections économiques qui sont très significativement désactualisées au moment après, aux minutes après, elles sont devenues publiques. La seule institution internationale globale, et c'est une institution spéciale, qui a fait l'effort d'ajouter à la première vague une deuxième vague et faire en scénario 2 vagues, c'était l'OECD, que le Maroc connaît très bien, et il y a une différence significative entre les conséquences économiques de la première vague, qui sont plutôt à un digit, et les conséquences économiques de deux vagues au moins, qui sont plutôt de 2 digits, quand on pense à la chute du PIB. Mais c'est extraordinaire que déjà en juin et juillet, des organisations mondiales comme le World Bank ou l'FMI n'ont pas été capables de faire la prévision d'un scénario plus pessimiste. Il faut honorer la WTO parce que, comme vous savez, WTO a émis un scénario optimiste et un scénario pessimiste pour le commerce mondial. La chute à 2020 dans le scénario optimiste, c'est 12,9 et dans le scénario pessimiste, 31,9. Et la croissance ou le redémarrage des économies du point de vue du commerce à 21 sont
plus 21 ou plus 24 dans le scénario pessimiste et optimiste. Bon, seulement pour vous dire que les outils pour décider des politiques publiques sont assez faibles. Et ça, c'est un autre aspect que je voulais souligner. Pour arriver à la question centrale de ce débat, je dirais qu'il faut faire la différence entre une pandémie globale et une crise de la globalisation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, comme M. Piketty, qui fait le saut immédiat, le saut quantique entre une crise globale, qui est la pandémie, ce n'est pas la première, ce ne sera pas la dernière, et une crise de la globalisation. Il y avait des problèmes dans la globalisation qui étaient antérieurs à au Covid-19, mais ce n'est pas juste et ce n'est pas intellectuellement honnête de faire un rapport cause-effet entre le Covid-19 et la globalisation. D'ailleurs, comment expliquer les pestes qui ont habité l'histoire du monde bien avant la globalisation? La grippe espagnole, qui n'a jamais été espagnole, est arrivée de bateau. La seule différence, c'est que le Covid arrive par avion, plus rapidement, plus globalement, avec plus de vitesse. Donc, je ferai une prévention contre cette idéologie précipitée qui prend la globalisation comme la responsable du Covid-19. Sur le jour où on connaîtra exactement qu'est-ce qui s'est passé en Chine, à Wuhan, ces jours-là de novembre et décembre, on comprendra mieux qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un système international capable d'éviter des conséquences globales à cette dimension. Ça, c'est une autre chose que je voudrais ajouter, c'est que cette crise est globale, mais elle n'est pas symétrique. Elle n'est pas, et ça, c'est très important pour le commerce. C'est pas vrai dire que cette pandémie a touché tout le monde de la même façon. C'est pas vrai du point de vue des continents, des réponses politiques, des secteurs économiques et de la mémoire pandémique. S'il y a un continent qui a eu une performance assez positive, c'est l'Asie, parce qu'ils avaient la mémoire pandémique du SARS 2002-2003. Ils ont appris des leçons. Et ça, c'est une leçon aussi pour les Américains et les Européens, parce qu'ils ont réagi très tard, c'est en mars, à la moitié de mars, avec 2 mois déjà d'expansion du virus. Je vous rappelle que même l'Organisation mondiale de la santé a seulement déclaré la pandémie le 11 mars. Donc, elle est nécessaire, mais il faut faire des réformes dans l'OMS pour avoir un système plus agile. Mais s'il y a une leçon que revient de cette crise, c'est que ces pays, et je ne suis pas en train de mentionner la Chine maintenant, s'il y a des pays qui ont donné des preuves de early decision making, de décision anticipée en temps réel, effective, c'est l'Asie. C'est la Corée du Sud, c'est le Taïwan, c'est Singapour et même le Japon. En même temps, ce sont les pays qui n'ont pas fait lockdown complet. C'est la deuxième leçon. Si on ne ferme pas tout dans l'économie en même temps, évidemment, le redressement sera plus efficace et plus rapide. Cela dit, du point de vue du commerce, je dirais que s'il y a un moment, nous savons tous que le facteur qui est game changer sur cette histoire, c'est évidemment la vaccine, les traitements et la vaccine. Et donc, on doit encore attendre quelques mois pour les approbations régulatoires et pour la capacité de production logistique mondiale des vaccins. Je crois que ça sera plus qu'une. Mais il y a quand même des signes importants et intéressants. Premier point,
est-ce qu'on peut parler de redressement de l'économie mondiale sans le commerce? Non. Et donc, j'invite tous ceux qui partagent les idées de M. Piketty à nous expliquer comment éviter l'appauvrissement sans commerce global. S'il y a une chose qui est absolument vitale pour les économies du monde, c'est recommencer à vendre et acheter. Et à vendre et acheter dans les marchés mondiaux. Donc, je lis beaucoup de critiques sur la globalisation, mais je rappelle à ceux qui nous écoutent que dans les derniers 40 ans, le vrai instrument de la croissance économique globale, c'était le commerce. Si vous vérifiez les statistiques de WTO, dans les 40 ans, quand l'économie globale était en croissance 2%, le commerce c'était 3,5%. Si l'économie globale c'était 5%, le commerce c'était 6,5%, 7%. C'est-à-dire, c'est le commerce international qui a été le dynamo de la croissance économique globale et de la réduction de l'extrême pauvreté. Donc, quelqu'un peut m'expliquer comment peut-on redresser les économies sans l'ouverture des marchés internationaux? Moi, j'ai une attitude intellectuelle humble, mais il faut que ceux qui critiquent la globalisation expliquent comment peut-on réenthousiasmer l'économie internationale sans le commerce. Premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a, je ne crois pas à la fin du protectionnisme américain avec l'élection que je salue de président Biden, mais je crois qu'il y a un changement possible dans un autre aspect. Le protectionnisme américain, ce n'est pas une invention de Trump, c'est un pendulum américain dès le début du XXe siècle au moins. Tous les entrepreneurs européens savent qu'est-ce que c'est faire face à des lois comme Buy America ou Buy American Act pour être en compétition au marché américain avec les entreprises américaines. Donc, il y a des périodes protectionnistes aux États-Unis et il y a des périodes free market oriented. Mais il y a une chose qui peut changer. Je crois que la tension avec la Chine continuera, sans tweet, d'une façon différente. Mais il y a une chose qui peut changer. C'est l'isolationnisme américain. Donc, la capacité de mener une politique extérieure en alliance avec les Européens et les alliés asiatiques. Ça, c'est complètement différent, peut-être, entre un mandat Trump et un mandat Biden. Et cela a une conséquence. Elle s'appelle Organisation mondiale de commerce, qui est en deadlock total depuis que son instance, sa deuxième instance pour résoudre les litiges de commerce internationaux est restée pratiquement vidée de juges. Parce que l'administration américaine a refusé de désigner des juges pour l'instance de litigation à Genève. Je crois qu'il est possible, je ne dis pas ni probable ni certain, une révision de la politique américaine, non seulement sur l'accord du climat de Paris, mais aussi sur la situation de l'Organisation mondiale de commerce. Parce que probablement, les démocrates modérés ont compris qu'un monde sans les États-Unis devient très rapidement un monde plus chinois, parce que la Chine, intelligemment, occupe tout l'espace vide laissé par les Américains. Donc, je crois qu'il y a une révision possible du point de vue de l'isolationnisme américain. Et finalement, ça m'inquiète beaucoup. En tout cas, je dois dire que dans la période de 4 ans du mandat du président américain, très souligné dans le protectionnisme, il y a eu quand même une tendance anti-protectionniste qui n'est pas suffisamment soulignée. Premier, Afrique, le Africa Free Trade Continental Agreement. Oui, je sais, on attend la fin de la pandémie pour l'effectiver.
c'est une chance incroyable pour le continent. Ce n'est pas dans la ligne protectionniste. Deuxième, quand les États-Unis ont sorti du traité de libre-échange du Pacifique, à coût zéro parce qu'il n'était pas vigeant, mais avec un coût stratégique énorme, parce que c'était la possibilité d'une zone de confort pour les alliés américains en Asie et en Amérique latine. Qu'est-ce qui s'est passé? Une année après le withdraw des Américains, naît à Santiago du Chile le Transpacifique sans l'Amérique. Évidemment, ce n'était pas 38% du commerce, mais c'était 14% quand même, lidéré par le Mexique et par le Japon. Ça veut dire, quand l'Amérique se retire, quelqu'un occupe sa place. Troisième exemple, la Chine a fait finalement signer, sans l'Inde, leur CEP, son traité de libre-échange low cost, seulement tarifaire, dans le Pacifique, en occupant, comme je vous ai dit, un espace disponible. Et même, je crois qu'un des aspects de la politique américaine qui va rester sans changement, c'est le nouveau NAFTA avec le Canada et le Mexique qui a été signé par Trump. Donc, oui, il y a des vents protectionnistes, mais le besoin central de l'économie mondiale, c'est la libération des échanges. Et si on veut sortir d'une dépression longue, on a absolument besoin du rétablissement des circonstances et des institutions pour le commerce mondial. C'était c'est ma vision de la question. Je vous laisse en tout cas pour réflexion une question, une seule. Je vous ai dit, la pandémie, ce n'est pas la première crise globale. On a vécu, par exemple, la financière, et ça ne sera pas la dernière. Ce que la pandémie a révélé, c'est qu'on n'a pas un système international de gestion de crise internationale. On n'a pas d'institution. La seule institution qui a été active, controverse, critiquable, mais active et effective, c'était l'Agence des Nations Unies, l'Organisation mondiale de santé. Rien ne nous dit que la prochaine crise mondiale sera pandémique. Mais par exemple, c'est relatif au climat. Est-ce qu'on aura retiré les leçons pertinentes pour avoir un meilleur système de gestion internationale de crise? Oui ou non? C'est encore la question de la mémoire d'avenir. Les Asiatiques ont prouvé qu'ils avaient la mémoire du SARS. Est-ce que l'Occident va avoir la capacité et la force d'avoir la mémoire de cette crise pour gérer mieux la prochaine? C'était ça, et merci pour votre attention. Thank you, Mr. Portas, for this very extensive presentation. You talked a lot about the United States, so I'm very happy that Mr. Alden can pick up on some of your comments. Edward, the floor is yours. Thank you very much. And I'll just make a couple of brief comments so we have a chance to engage in a bit more of a conversation. I think if you look from the perspective of the United States, the COVID crisis accelerated trends that we have been seeing for the last several years. As you all know, under the Trump administration, there has been a great deal of concern with what was seen as the weakening and decline of American manufacturing. Some of that concern was for domestic economic reasons. The United States lost about 5 million manufacturing jobs in the 2000s, some of it from technology, some of it from import competition, particularly from China. That was a big factor in President Trump's election in 2016 in the so-called Rust Belt states like Michigan and Wisconsin and Ohio and Pennsylvania. And so for the last 4 years, we've seen this issue very much at the top of the American agenda. U.S. trade policy has been focused, I would argue, not terribly successfully, but has been focused on trying to strengthen American manufacturing capacity. Alongside that, there
has been concern over dependence on imports in critical sectors. This was the rationale for the tariffs on steel and aluminum, that declining US capabilities in those two sectors were potentially a threat to US national security, to the capability of the United States to mobilize in wartime. Those tariffs, I think, in most respects were unjustified. That certainly has been the judgment of the WTO. More pressing, I think, is the question of dependence on imports from China. The relationship between the United States and China, and I will say unfortunately, because I think it is unfortunate, has become increasingly contentious in recent years, and very much part of the conversation now in the United States is this country cannot be dependent on China for critical inputs and critical manufactured goods. You had seen a lot of conversation and developments on that front even before the pandemic struck. When COVID hit, that only really reinforced those concerns. The United States faced immediate shortages of protective equipment and ventilators and other equipment for which the United States was heavily dependent on imports from China. And of course, China was in a lockdown in the early stages of the pandemic. And so its production capacity had been compromised. And so that really accelerated the conversation around the need for the United States to have greater national capacity in protective equipment, in ventilators, in pharmaceuticals, for which the United States remains hugely dependent on imports. So those conversations were very intense at the early stages of the pandemic. Interestingly, as China began to recover, imports grew back really to pretty much where they had been before the pandemic. And so we have not seen really a kind of short-term evidence of decoupling between the US and Chinese economies. And in the medical equipment area, US imports are still very large. But nonetheless, what has been triggered, and we will see this continue, I think, in a Biden administration, is a conviction that the United States needs to have a greater degree of self-sufficiency in certain areas. So I think the key places we will see that, one which is mentioned by Paulo Portes, the Buy American laws, which require the U.S. government and in many cases state governments to purchase products made in the United States. President-elect Biden has said that he will go for an across-the-board Buy American policy aimed at strengthening American manufacturing capacity. He has pledged that the United States will be self-sufficient in these critical medical technologies. I think that's a difficult promise to make good on, but he's clearly going to continue the drive for self-sufficiency in those areas. And the other area I think we're going to see this quite dramatically is in high technology goods of one sort or another. The United States, I think, after trying for many years to persuade China to reduce industrial subsidies in order to tamp down some of the economic costs for the United States and other places, I think the United States has given up. I think the United States has acknowledged that China is subsidizing its industries heavily. Many other countries are doing the same, and that we have no choice but to get into that game. So there's discussion now about major government subsidies for reshoring semiconductor manufacturing, for example, a lot of which is now done in Taiwan, even though the equipment and the designs are usually American. I think in other high technology areas, you're going to see an increased drive for expanded U.S. capacity and even self-sufficiency in some cases. So I do think, there's been a lot of talk about a decoupling of the U.S. and Chinese economies. I don't think we're going to see anything like a comprehensive decoupling. The two economies are too big. They're too mutually dependent. But I think in areas that each considers its security interests are affected, high technology goods, medical equipment, and others, I think you are going to see that decoupling take place, and you're going to see those supply chains become much, much shorter, if not entirely here in the United States, at least in North America in the context of the newly renegotiated NAFTA. So I'll stop there. I want to hear from others as well and give chance for more questions. So thank you very much.
Thank you, Edward. I would like to give the floor to Mr. Wang, Professor Wang. Can you please tell us your opinion about China? Thank you, Chairperson. And good afternoon and good evening, morning to friends and panelists. It's a great pleasure and honor to participate in this session and give my opinion on this very important and timely topic. Yes, I agree with the general opinion presented by our great panelists. I share a lot of them. Yeah, I think this is the COVID-19 pandemic. It's not the first major globalization crisis, but it is the first major the crisis of globalizations caused by the pandemic. If we compare it to the SARS impact to the global economy, we might see that the extent, the depths of the influence of this crisis is much heavier than the previous one. And the pandemic and responses of the different countries demonstrate we are not very well prepared for this great era of globalizations. While we have the global economy, but we don't have the mentality and the policy mechanism to deal with any possible the crisis and its impact. Right? So this pandemic demonstrates that mismatching between the global economy and the policy and preparedness. There are a lot of discussions about the impact of the pandemic on the global supply chain. Right? So I think, personally, I think that is a question, but I'm not so concerned about the influence of a pandemic per se on the reorganization of global supply chain. Okay, why is that? Okay, the reason that because we have been have an interdependent economy. Because we are in the single global economy, but we should have the mentality to prepare the extent of the size, the crisis of panic, either from the public health crisis or the natural disasters such as earthquake. Right? So because we already locked in the network of global supply chain, right? So anything like this will produce and project influence on the supply. So I think look at the earthquake in Japan, right? So disrupted the supply of automobile and components and parts. So I think the decade ago. Right. So I think that is that is the case, but the limited not because the impact, the crisis is not comparable to this one. This is something we should be prepared. Secondly, because we have the power and ability of technology, science, and economic development. I'm quite confident, right? So the mankind, will have the means to overcome the COVID-19 epidemic, right? Either by the inventions of the vaccines, of the medicines, right? So that we can handle the crisis and its impact on the global economy and the global supply chain. But unfortunately, as I said, we are not prepared for this global economy
and the possible, the kind of crisis, right? So that we need to develop, the international policy, the mechanism, and to strengthen the cooperation to deal with the crisis like the COVID-19. In reality, very unfortunately, the countries, especially the major countries, cannot cooperate with each other to tie down the pandemic within the short period of time. Okay, this is the reality. That is something I think that's the most important factors caused the impact to the global economy and global supply chain. Related to this, the key failure of international corporations because of all of us experience the consequences of economic globalizations. Right? So on one hand, all of us benefit from the globalizations, from the enlarged pies of economic pie. But very unfortunately, because of the failure of domestic distribution policy, right? Almost all the countries have the problems, such as the widening the wealth gap. Among the OECD countries, the United States, they have the most severe Gini index, right? So that is okay. Look at the elections, right? We can see driven by this, right? So how divided politically the United States has become, right? So I think on the other hand, I think that most other countries are experiencing the consequences of the growing, the widening the wealth gap, right? The problem is that how to handle this, right? Have to get to the distribution policy right. Okay, that is, I think that is the big lesson for us, right? If we cannot handle this rightly in domestic politics, okay, we will, in either way, right? So you will disrupt the global economy, and all of us will become the losers. The one more point, okay, about the reorganization of the global supply chain, right? So I think now it's a good time for us to reflect about, okay, that is overreaching of the overextended the global supply chain has been, right? So that is driven by the capital, the flow of money. Okay, that is problems, right? So now a lot of the blames and put the fingers to China, right? Point out the over dependent on China's supply, but when we look it deeply, right, at the bottom, is the role of capital, especially from the developed economy, right? So that is how to the balance, right? How to keep the global supply chain, right, within the reasonable, political sustainable, the extent. Okay, it is a question to all of us. I think, at this point, we must to strike a balance between the self-sufficiency and economic sufficiency, between the economic efficiency and social justice. Okay, that is something we need the political economic perspective to understand
the results of over extension of the global supply chain. So I think it's justified to say, okay, that is some kind of reorganizations of the global supply chain to satisfy the needs of domestic politics. But I think that is pandemic is not the right excuse, okay, to give up economic globalizations. We need work together to safeguard the fruits of the economic globalizations. At this moment, we need together work hard with each other to control the pandemic. Right? This is the most urgent things we have to do. But most important things, and to the domestic audience, is very important to emphasize that we should not scapegoat the globalizations, scapegoat the developing countries like China, right? To take responsibility for the varieties of misgrievances in the domestic politics. Yeah, so I think that we still have a lot of hope, on that, on the economic globalizations, and we need a more balanced solutions to the problems of today. Okay, I want to stop here. Be very happy to listen and responses to our panelists and audiences. Thank you. Thank you, Professor Wang. You mentioned the fact that China is taking responsibility and there are steps being taken at the moment, so that's very positive. Now I want to give the floor to Alexandre Kateb. I have a very specific question for you, actually. Since you are the founder of the Multipolarity Report, which is a research service for investors at the crossroads of economics, finance, and geopolitics. So Alexandre, to what extent the increase of the cost of risks represent a priority for financial institutions during this crisis? Okay, thank you very much, Umnia. Shall I talk in French or in English? Whatever. As you prefer. Okay, so I started in English. I will follow up in English. So your question is very interesting, actually. I think we have to put it in a broader context. As have been said by the previous speakers, the coronavirus pandemic changed in radical ways some of the patterns of the global economy, and there is a lot of disruptions going on in the real economy that is linked to this pandemic and to the measures that were taken by public authorities to contain the spread of this pandemic up till the time where we will get vaccines and when the population will be vaccinated. But even in that case, actually, it will take years for the global economy to return to some kind of normality because of what economists call the scarring effect of exogenous shocks. Any shocks to the economy, be they supply or demand shocks, carry some type of persistence in time, and even when the original cause of this shock has been removed, actually the impact and the long-term consequences are still felt. And one obvious example is the global financial crisis of 2008, whose impact we still feel today in a number
of areas which are actually of interest to the current crisis and which are compounded by the current crisis. I will take just one example. It is the productivity shock. The global financial crisis of 2008 and the following ripples, especially in the euro area, had a very negative impact on productivity all across the world. And there was this slowdown in productivity that actually was felt from the United States to China and Europe, obviously. And this led in turn to a slowdown in industrial production, which has also been felt all across the board, even in China, where you can see that industrial production slowed down very markedly after that. And in the developed economies or advanced economies, it was even more the case. In the United States and in Europe and in Japan, actually the trend toward disindustrialization, the fact that there were less and less industry and industry workers and value added generated by manufacturing, this trend actually was catalyzed by the crisis. And I think what we will see, even when we talk of relocalization today and shifting supply chains in relation with all these medical supply imports and so on. Actually, what we see is that this trend of disindustrialization is likely to go forward and even to accelerate in some economies. Like the European Union, for example, if you except Germany, which is still a very strong manufacturing nation and which invested heavily in automation and robotization to maintain its lead in capital goods, in cars, in aerospace, and so on. The other European countries actually are now service-based economies which rely on consumption. They buy Chinese goods, they buy German goods, and basically these economies are demand-driven and consumption-driven. They don't produce anymore anything. I exaggerate, but this is really the trend that has been observed. If we take the United States, the picture is more mixed, but overall, the disindustrialization in the United States actually is much older than the two cases. It was already the case in the 1980s. And at that time, there was a trade war with Japan. Japan was really the contender for leadership, for economic leadership, for industrial leadership. There was a lot of effort in the United States to try to regain the advantage that has been lost to Japan. In some sectors, it was actually successful. For example, in the chip industry, in semiconductors, which has been mentioned by one of the speakers. Actually, the United States managed to preserve their leadership in microprocessor design with players like Intel, for example, AMD, and new emerging companies like NVIDIA, which are really still at the edge of technology in this area. And the Taiwanese and Korean companies are mostly manufacturers or niche competitors. For example, in memory cards, the Koreans are now uncontested leaders. But overall, the United States are still the number one designer of microprocessors that are used all across the world and in China more than in any other country. But if you take, for example, the car industry, it was a massacre
And despite all the efforts to counter Japanese cars, further down the road, we had Korean cars that came to the markets, and now Chinese cars. It was basically useless until the new wave of technological revolution that we see now with electric vehicles, with autonomous driving. That is a chance for a country like the United States, but also for Europe and Germany especially, to regain some of the lost grounds in this area. So this was a kind very of interesting, long introduction. Alexandre. Super insightful. Thank you so much. I'm sure we'll get back to this later on in the discussion. I just want to go back to a point raised by Mr. Portas, the fact that the African Continental Free Trade Agreement is going to come into place supposedly starting next year, hopefully. So, Mr. Yonov, I would like to know what are the priorities for the African ecosystem to immediately act on straightening of business perspectives over the continent? And also, like, how can African countries revamp their regulatory frameworks to be more attractive in terms of FDI? Well, thank you very much. I would like to make some some exceptions. First is I am no longer Nigeria's ambassador to WTO. I served in that portfolio between 2005 and end of October 2013. Sorry, end of September 2013. From October 1st, 2013 to date, I've been serving as a Deputy Director General in the WTO. So I've taken note of a lot of the, the political economy of the trade measures that are being discussed within the panel. And before I talk on directly to the question you have asked me, coming from the WTO, I would like to flag some common trends and outlook that we have observed, what we have seen from the monitoring exercises that have taken place, which I then think would be important lessons on how African countries react, whether in the context of the CFTA or in the context of the global economy. If that is okay with you, I'll try to proceed along those lines. So first, let me again thank the Amadeus Institute. Unfortunately, we cannot join you in Tangier this year, but it has always been one of my favorite sports at this time of the year. And I wish to express my best wishes for health, and safety of everyone, both your families in Tangier, somewhere and some other cities in Morocco, and elsewhere around the world. For us at the WTO, the beginning of the pandemic had shown some clear prospects of a decline in global trade, which we had initially estimated at between 13 to 32%. Our recent revisions, however, have shown that for 2020, this decline may only be up to 9%. So that looks good, but not too good, because it goes down as deep as what we saw in the 2008 economic and financial crisis. We have also observed that the decline in finished goods is sharper than the decline in intermediate products. This resilience of intermediate products, trade in intermediate products, shows that the value chains are very important
as to how members manage their trade relations in this pandemic. We have also established in the WTO, and we have created a web page for monitoring COVID-19 related trade measures. And you can see that two things have happened since the beginning of the pandemic. A lot of the initial measures that members had taken have been kind of rolled back. So we don't have too many of those measures. Secondly, we have also seen that a lot of the measures members are now taking are more trade facilitating than trade restricting. So we think that is also a good trend to follow. And then what the reports we see from the members is the growing vulnerability of all economies in terms of the interdependentness and the emerging conversation on concepts like onshoring, reshoring, which will now become the big lessons as members try to engage on domestic policies. So for us in the WTO, we think the way out of the pandemic is to ensure that trade plays an important role. Trade is the part of the solution. And this is not just because trade is important for trade and economic development. It is important because even the developed economies tend to rely on imports from other countries, whether it's of food, of medical supplies, or of some of the basic consumer items. So this is the context that makes it clear to all of us that no country is going to solve its trade and economic recovery on its own. So international cooperation becomes very important. And this is where the CFTA becomes an important tool for the African continent to kind of quickly implement, because how you quickly implement the CFTA will determine how you rejuvenate, re-engineer your value chains. And in saying this, I think we have to make one concession that I had made at a similar panel yesterday. Global value chains are not essentially global. They are more or less regional. So if you look at the lessons from North America, Mexico, US, Canada, if you look at Asia, the ASEAN region with China, Japan, Korea, if you look at Latin America, or even if you look at Europe, you begin to see that the value chains are more intra-regional. So how do African countries turn the opportunity of the trade of the preferential trade regime of the CFTA into opportunities to reconfigure their development and manufacturing opportunities, attract investments, and then become competitive enough to integrate with the rest of the world? Because this is not going to happen for granted. It will not be taken, should not be taken for granted. It will need conscious policies behind the border, which will encourage investment, like intellectual property rights liberalization, some of the incentives for investment, for the domestic investment environment. And all these would then bring in the kinds of investments, the kinds of production that will now make Africa more competitive. It could mean more infrastructural development. It could also mean connectivity. And as we look around, you will see that the COVID-19 pandemic has driven all of us online. And for Africa, this is a challenge, but it's also an opportunity for African governments to begin to invest in the kinds of networks that will promote online activities. In the WTO, there are ongoing discussions on issues that would determine the success
of the CFTA. For instance, the ongoing conversation on facilitating investment. Yes, you mentioned a very important point. It's definitely a big opportunity for developing countries to place themselves in the center of this reshaping of global value chains. So thank you for that, Dr. Yonov. Now I have a question for Mr. Alden. Everyone is talking about politics, elections in the US. It's in the center of all debates, so we have to address it in today's panel. So I want to ask you, what will be the priorities of the US global trade policy in 2021? And also, since President-elect Joe Biden has very different / opposite views than Donald Trump, how do you think will that change the current relations between China and the US? Thank you very much. That's an excellent question. I think actually on both trade and China, the president-elect is closer to Donald Trump than the rest of the world may recognize. I think the biggest change you'll see on trade is I think the United States is going to reach out again to its allies and close trading partners. I don't think you're going to see big fights between the United States and Europe, or the United States and Canada and Mexico, or the United States and Japan. I think that there will be re-engagement on trying to revitalize the WTO. That's been brought up several times here. And I think, the Trump administration was, I think, in various ways trying to destroy the WTO. I think a Biden administration would support it. But on trade policy specifically, the president-elect has said clearly he's not going to do any new trade agreements until the United States deals with some of its domestic challenges in terms of developing communities and workforce retraining and building manufacturing jobs. We'll have to see what that means for a US-UK deal, but President Biden is going to be much less enthusiastic about a free trade agreement with Britain than President Trump was. So I don't see that moving quickly. I don't see any short-term prospects for the U.S. rejoining the Trans-Pacific Partnership. I think that's a mistake. I think the TPP would be a real asset for the United States and its engagement in the Asian region, but I think politically it's contentious here in the United States. I don't see a Biden administration moving on that issue. With respect to China, I think the toughest question for the administration will be what to do about the tariffs. I think the economists here in the United States are pretty clear that the tariffs have been harmful to the United States. Our tariffs on intermediate goods have harmed U.S. manufacturers, and China's retaliatory tariffs have harmed U.S. exports. So I suspect the Biden administration will look for ways to ease those tariffs, but politically it's hard. The administration will need something for China to give something in exchange, and what that something is unclear. And just a quick last point to reinforce on the technology areas. I mean, I'm sure people have been paying attention to the U.S. effort to cut off semiconductor supplies to Huawei and to ZTE. I think the technology competition between the United States is going to remain just as intense in a Biden administration as it was in a Trump administration. That is an area where I really do think we are going to see significant decoupling, even as in many other areas. I think U.S.-China trade will continue to be robust. So thank you. That's an excellent question. Thank you, Mr. Alden. I would like to now address Mr. Portas. If you could tell us in 2 minutes, so what do you think what are your views on the extension of the EU multi-annual budget to face this crisis? Thank you for your question. I think if you consider the economic timing of the pandemic, EU reacted in 3rd place. So you add the China measures, if you consider big economies. You had the American stimulus packages during April and May, and you just had a European reaction, even if it is the first time you have a degree of mutualization of debts, not an European treasury, that's a mistake. It's
spending on COVID may be mutualized during X years and no more than X years. But the reaction was, as you know, 17 July, 18 July, and you still don't have national approvals. So if you consider the asymmetric character of the pandemic, if you consider economics, you had a stronger reaction of EU if you compare with the past, but don't be surprised if the EU economy will fall this year 8% and the American one around 4%. America is creating jobs after May. Lost more than 20 million, but already created more than 12 million, I think. So it's more dynamic, it's less regulated, it's more flexible. Anyway, I think Germany moved, and you have a European budget for the crisis because Germany moved its traditional position. And I think the key interpretation for that is the financial crisis was worrying for Germany, but didn't touch essentially the German economics. The global crisis on the pandemics touched a lot the German economy. And then that is a difference. The other difference, I personally think, Chancellor Merkel, who is leaving, wants also to build a legacy and a pro-European legacy, happily. And she measured very well the Brexit 2 risk with one of the big nations of Europe, Italy, that was also always a pro-European nation, but where the anti-European feeling is rising in a very critical way. So she knew that without a European approach and reaction, probably Italy would be tempted, I wouldn't say to withdraw EU, but to suspend Euro participation. And she wanted to avoid it. And I think she was right. This is the way that, but the problem of Europe, you know, and I end with my answer. I personally think before COVID, the world was already US incumbent power polarizing with China challenging power. And China, and this dual world was, il a été révélé en plus, it was an outcome very evidently after the COVID. So Europe is trying to find a place between this, the incumbent power and the challenging power. And I personally think there's no, okay, you can have formal differences, but no substantial changes on the tension between US and China. We will live with that tension for many years because China became the main strategic problem for United States. China is challenging United States, not only in trade and investment, but also on the digital economy. So I personally think Europe, and I end with this, Europe should be worried to the fact that among the 20 leading technological companies in the world, none is European. Yeah, well, there are a few. I mean, there are companies like... In the sense, you have 7 American and 3 Chinese. You have non-European. The first European company is Spotify. We know very well because it provides good music. So I would be worried with what about investment on R&D, innovation, flexibility in the economic environment in Europe? Okay, so very interesting insight. We've received a very interesting question while the panelists were giving their various opinions and views to my neighbor, Mr. Alaoui. The question is related to the current events happening in the southern provinces of Morocco. So, of course, Morocco has
perfectly the right to, react to this situation. But do you think that what the Polisario is doing is is a violation of commerce and, I'll say it in French, entrave au commerce est une violation grave de la part de l'entité séparatiste? Well, so I know it's a tough question, Mr. Alaoui, but I think you are the most qualified person to answer it. Well, with that regard, I think there are tough questions and there are no easy answers to that. I have to say that news are developing. I don't know why I'm speaking English, but maybe I'll pursue it in French so that the audience can have that. Je pense que tout le monde est en train de regarder la résurgence de conflits que l'on croyait être des conflits de faible intensité, redevenir des conflits de haute intensité. Alors évidemment, moi je parle de Rabat et je suis marocain et donc j'ai des opinions extrêmement ancrées sur la question du Sahara, mais je peux constater que trois choses. La première chose, c'est que à un moment où le monde est aux prises avec une situation sanitaire extrêmement compliquée et où vraisemblablement le sort des personnes qui sont dans les camps à Tindouf, on n'a pas de vue claire sur ce qui se passe là-bas. Et au moment où un chef d'État voisin est hospitalisé dans un pays européen, on a subitement une montée de la tension dans une zone frontalière où il y avait peut-être pas un consensus, mais du moins un status quo de laisser les marchandises passer, de laisser les hommes passer dans un endroit qu'il est très difficile de ravitailler au nord de la Mauritanie et au sud du Royaume du Maroc. La position marocaine telle qu'elle a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourreta, est une position qui s'inscrit dans le droit international et qui est celle de hot pursuit, lorsque les intérêts stratégiques et le territoire est dans une situation d'agression manifeste, les forces de l'ordre ont le droit de venir rétablir l'ordre. Alors, ce qui m'inquiète, c'est de voir cette résurgence d'une attitude belliqueuse venant d'un groupe qui a pour emblème la Kalachnikov et le Coran dans son drapeau. Donc pour moi, les Polisario, c'est une organisation du XXe siècle. C'est un peu comme les FARC. C'est une espèce de truc dans l'histoire avec lequel on est obligé de vivre au Maroc. L'ONU est en charge de ce dossier. Venir aujourd'hui faire barrage au commerce alors que des populations doivent être ravitaillées en biens essentiels, qu'il y a 208 camions qui sont bloqués au poste frontière et qu'il y a surtout une force de l'ONU qui a un mandat légal et qui est la MINURSO, qui n'a pas pu intervenir là-dessus. Je pense que c'est emblématique. Je pense qu'il faut s'attendre à des provocations de ce type dans les semaines et les mois à venir. Plus la situation économique des parrains du Polisario sera compliquée avec à la fois la baisse du cours et la difficulté à pouvoir financer ces activités. Mais ça reste évidemment quelque chose qui est, je dirais, où il faut prendre en compte le fait qu'il n'y a pas de solution simple pour pouvoir sortir de ce genre de tension. Un certain nombre d'acteurs internationaux ont appelé à ce qu'il y ait le retour à la paix et au calme. Donc, c'est une opération de sécurisation d'une zone dans laquelle le Maroc est tout à fait en droit de pouvoir avancer. Et c'est une entrave au commerce. Une partie de ce commerce est informelle. Il faut aussi que notre audience le sache. Mais elle est informelle parce qu'il y a des situations de tension avec le Front Polisario qui revendique certains territoires administrés par le Maroc et qui sont des territoires marocains. Donc aujourd'hui, il faut sortir de ça et je pense que c'est aussi une occasion de se rappeler que tant que la solution durable ne sera pas actée par la communauté internationale, qui est la solution du plan d'autonomie qui a été jugé sérieux et crédible par de multiples résolutions des Nations Unies, tant que cette solution ne sera pas implémentée, mise en place dans un État qui respecte le droit international qui est le Royaume du Maroc, eh bien, on continuera à avoir des provocations de ce genre. Merci, M. Alaoui. Cette très belle explication, très claire. I
I think that I would like to address a very direct question so we can kind of go back to the main topic of this panel. We talked about pretty much everything from the US election to the African Free Trade Agreement to China reaction to the pandemic. So my question is, and I want you to keep it under 2 minutes, please. So do you think that COVID-19 is an opportunity for developing countries? And I want to address this question first to Mr. Frédéric Agayuna. You mentioned it in your introduction. You said that developing countries now have this opportunity to develop their own industries. Could you give us specific examples from your point of view at the WTO of things that can be done in the current situation? Well, unfortunately, the WTO does not do policy advocacy for its members. We only try to get the members understand the opportunities that arise from their rights and obligations under the WTO agreements. So the right answer to your question will be a lot will depend on the national policy priorities of the members. Some members are going to react to the current environment very differently. Our advice is international cooperation and coordination is important going forward. And no member can achieve a solution, whether from the health side of the pandemic or from the economic recovery side of the pandemic on its own. So coming back together to then look at lessons learned from those who have been successful in handling the health effects and those who have been successful in putting in place the economic measures will be what is required. I cannot say this is what a member should do or that is what a member should do, because I would be advocating for a policy that may be inconsistent with that member's rights and obligations under the WTO agreements. That's very clear. Thank you. Professor Yang, we've addressed the topic of US-China relations with Mr. Alden. What do you think of his opinion? Do you agree with him, or do you think that the relations will be tense and won't get better with President-elect Joe Biden? Thank you. Yeah, I was very interested to listen Mr. Alden's opinion on the policies of the Mr. Biden. If you noted that today, the Chinese government, Ministry of Foreign Affairs, right, just congratulate the Mr. Biden and Harris for the election success. I think that's important. Yeah, I think China. I think the Mr. Biden's election can be a window of opportunity of the resetting the relationship between the United States and China. As China's position is clear, the two countries have a lot of common interests, right? So that is the last 4 years, right? Is very exceptional, right? That is its policy of the United States policy do not serve the interests of China, the region, and the United States. Right, so China has been, United States has been isolated in many fields. The big, I think, big differences lies in the approaches to economic globalizations and international, corporations, right? So I think, okay, that is very big difference. I think China is rising in power. United States, right? Okay, that is
is in defensive of its position as the leading power. Right? Such a relationship itself, right, is very difficult to handle. But the I think Chinese leaders insist that, given the common interests in many areas, especially the two economy has been integrated. Right? I think despite the competition, but China and U.S. can work together to have a real win-win situation in the relationship with each other. Right? But yeah, I agree with Everett on the position. The technology competition will continue. I have no doubt about that. Okay, that is something, the advantage the United States good, have. Very positive insight. Okay. Yeah, thank you so much. We've received a question for Alexandre about the impact of e-commerce on trade and integration. So do you think that e-commerce had a positive impact? Of course, the answer is yes, but do you have more comments on that? Yes, thank you, Omnia. Actually, I think e-commerce obviously is one of the winners of this pandemic and the related crisis. What is interesting to see is that actually there is some kind of differentiation between countries in their adoption of e-commerce. It's very important in China and very concentrated among a few players like Alibaba, JD.com, etc., who hold about 70% of the market between themselves. The United States also is very advanced in terms of e-commerce penetration, and there has been an acceleration this year. Europe is a little bit behind in terms of e-commerce, not the least in countries like Germany, for example, surprisingly, which has a cash culture and which has a physical retail culture as well. But overall, yes, I think it's a real opportunity, and especially for developing countries, because they can jump on these international supply chains by integrating these internet platforms like Alibaba, which is already present in many African countries and other developing countries. So it's really an opportunity for these local players. Amazon is coming to India as well, so it's really also a jump board for Indian manufacturers and merchants. So overall, it's positive, but the risks are there is a growing concentration in this area. And this is where we see the regulators that are increasingly trying to focus on the power of these mega internet platforms and to try to rein their power. Thank you so much, Alexandre. Thank you for your great insights. As we are a Friday afternoon, I think that it's time for thank you remarks. Mr. Alaoui, can you please start? Alors, de manière globale, ce qui est ressorti de la part des différents collègues, c'est qu'il y a des points de divergence sur l'état du monde et sur le devenir des relations commerciales, notamment entre l'Amérique et la Chine, qui sont ces deux grands pôles qui vont structurer l'avenir des relations commerciales économiques mondiales. Et j'ai retenu certains points de vigilance qui me paraissent extrêmement importants pour que nous, les petits, on ne soit pas complètement mangés dans cette compétition mondiale où la prime à l'innovation et la prime au capital est évidemment plus importante. 3 remarques là-dessus. La première, c'est que les pays qui sont entrés de plein pied dans la 4e révolution industrielle et les pays qui ont le plus grand taux de robotisation de leur appareil industriel sont les pays qui ont les plus faibles taux de chômage. Donc il faut aujourd'hui qu'on arrête, comme on l'a fait parfois dans la pandémie où on a voulu opposer le sanitaire avec l'économie, il faut qu'on arrête d'opposer la technologie avec les jobs.
C'est là où ça amène ma deuxième remarque, c'est quel va être le rôle du politique et du multilatéralisme là-dedans. Nous n'avons jamais eu autant besoin de dirigeants qui sont en capacité de pouvoir prendre de la décision, d'entrer dans le business du decision making et qui nous permettent d'imaginer des nouveaux systèmes de solidarité pour les cols bleus qui se sentent déclassés par cette mondialisation. Et je rejoins ce que disait tout à l'heure Paolo Portas, la globalisation a été un formidable vecteur de baisse de la pauvreté dans le monde, d'intégration d'un certain nombre de pays dans le concert des nations économiques et commerciales. Et on ne peut pas juste l'attaquer de manière systémique, on peut en attaquer les distorsions, attaquer les différences qu'elle crée. Les téléphones portables, lorsqu'ils sont à Amadeus, ils interviennent dans nos conversations. C'est aussi un des avatars de cette mondialisation. Mais la vérité, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on se rende compte que la conversation entre les gens qui sont autour de cette table, nous sommes tous des everywhere. Nous sommes des gens qui avons été bien formés, qui pouvons travailler un peu partout dans le monde, qui vivons généralement dans des grands espaces urbains. Nous sommes plutôt libéraux, antiracistes et avec de grandes idées très généreuses pour notre prochain. Mais il faut qu'on pense au somewhere. Il faut qu'on pense aux gens qui sont très enracinés, ceux qui sont à l'intérieur des terres, ceux qui ont des sentiments de communauté très importants qui s'exacerbent avec la crise économique, qui ont parfois des retraites en Europe qui sont autour des 1 000 euros, mais qui voient que le prix de l'iPhone est au-dessus de 1 500 euros et qui en veulent un eux aussi. Donc il faut qu'il y ait une urgence, un sentiment d'urgence qui doit instiller les politiques lorsqu'il s'agit de commerce pour expliquer des choses qui sont très simples. Et je voudrais terminer sur ce troisième paradigme où il ne faut pas que nous rations la transition. La relation entre l'Europe et l'Afrique va être l'arbitre de cette grande bataille qu'il y a entre l'Amérique et la Chine. Elle va en être l'arbitre parce que nous sommes, nous, Africains, face à un paradoxe. Voilà le vieux continent, avec 500 millions de personnes riches qui hurlent, qui poussent des cris d'orfraie lorsqu'il s'agit d'accueillir 1 million de migrants. Et voilà un continent pauvre, l'Afrique, avec 1 milliard d'habitants, qui gère chaque année 18 millions de migrants. Si on ne partage pas la richesse dans une grande colonne euro-africaine et qu'on ne fait pas notamment de l'Afrique du Nord un hub industriel et de l'Afrique subsaharienne un sous-hub qui pourrait travailler sur une partie des intrants industriels pour l'Afrique du Nord, si on n'organise pas ce fameux effet de ruissellement et ce trickle-down effect, ce n'est pas une crise d'1 million de migrants que l'Europe va devoir gérer. C'est une crise de 50, 60, 70 millions de migrants qui va en plus être exacerbée par la transition climatique. Et il va y avoir non seulement des réfugiés économiques, des réfugiés du Covid, mais aussi des réfugiés des réfugiés climatiques. Si on n'adresse pas cette triple urgence, toutes les discussions sur le commerce ne serviront à rien parce qu'on sera toujours en train de regarder des choses extrêmement court-termistes, à savoir des bateaux qui arrivent sur les côtes grecques, sur les côtes italiennes et sur les côtes espagnoles, et avec des gouvernements qui seront sous pression. Le moment est venu d'organiser une conversation des arrière-pensées entre l'Europe et l'Afrique. Il faut qu'on puisse expliquer qu'il va falloir partager une partie de la richesse avec le berceau de l'humanité. Et nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous avons beaucoup de travail à faire pour améliorer notre gouvernance, pour améliorer la lutte contre la corruption et pour faire justement que les everywhere, ceux qui sont les dépositaires du savoir-faire technique, se réintéressent à la politique et se réengagent dans le combat politique afin de pouvoir poursuivre cette cause qui est absolument essentielle pour qu'on puisse redémarrer nos économies. L'échec nous est interdit. Merci, M. Alaoui, pour cette très belle remarque de fin. Merci. Thank you. Mr. Portas, I would like to ask you to give your thank you remarks in 2 or 3 minutes. I just want to remind you that the topic of this panel was mostly on the impact of COVID-19 on supply chains, and will there be more sovereignty and less integration? What are your last comments? En première place, en très grand salut au Maroc et vive Sa Majesté, un homme d'État entre les meilleurs du planète, parce qu'il connaît bien le principe
lorsqu'il n'y a pas de réforme, on a des révolutions qu'on ne contrôle pas. Et le Maroc, c'est un grand exemple de stabilité. Ça, pour moi, c'était Merci, Monsieur Portas. Je vous remercie de la part de finalement, tous les je vous Marocains. dis tellement une chose, Omnia. Je sais que vous êtes short sur le timing. Écoutez. Non, je veux dire merci pour votre remarque sur le Maroc. Merci. Voilà. Non, mais continuez. C'est seulement. OK. Vous savez, nous sommes tous plus ou moins confinés. Le confinement, c'est un monde sans pollution, sans auto, sans avion, sans voyage, sans business. Mais finalement, c'est un monde heureux? Je ne crois pas. Donc, il faut que le moment où nous pouvons déconfiner pour protéger et notre santé publique soit protégée, il faut absolument plus de multilatéralisme, un multilatéralisme plus moderne, parce qu'il y a beaucoup de limites dans les institutions internationales, plus de commerce, même si nous savons que la tendance d'une Amérique polarisée avec la Chine et dans le digital certainement en train de gagner du temps pour revivre son leadership. Et que même la Chine peut faire un certain recul de ses affaires dans le monde, mais ce que j'en suis sûr, c'est qu'on a absolument besoin de la liberté de commerce si on ne veut pas appauvrir. Et c'est ma question essentielle. Il n'y a pas de croissance globale sans commerce. Et le commerce global est un commerce avec des limites, oui, mais essentiellement libre. À ce moment-là, nous ne sommes pas ni personnellement ni nationalement libres. Yeah. Je vous rappelle. So Mr. Portas, you are definitely pro-globalization. No, I'm pro-trade. I'm pro-trade. Because without trade, trade, you will lack lunch or dinner. Okay? Yeah. Just that. I see so many populists from the right and the left saying they are against globalization. We would become a world without pollution and very poor. That is true. Okay? Thank you so much. Thank you. Edward, le Maroc. Merci beaucoup. Edward, could you please give us your last thank you remarks? Yes, thank you very much. I just want to express my appreciation to the Amadeus Institute for this invitation. I've really enjoyed being part of the conversation. I would actually just like to reinforce what Mr. Alaoui had to say about smaller countries. I was, as a reporter, I covered the creation of the World Trade Organization. I was in Geneva for many months covering the negotiations. And it was an extraordinary accomplishment. And I think particularly from the perspective of smaller economies, it gave them a platform to deal on a more equal footing with the powerful economies. Having a rules-based system protects these smaller economies. And I'm hoping that my country, the United States, in a new administration will rediscover the importance of the WTO, recommit itself to the organization, not take actions that will weaken it the way we've seen in recent years. But I think it's important that other powerful countries do the same. I mean, China talks a lot about support for multilateralism and global economic cooperation. But if you look, for example, at the actions China has taken recently against Australia, blocking a whole series of imports in gross violation of WTO rules to punish Australia for suggesting that there be a proper World Health Organization investigation into the origins of the COVID virus. Or if you look at China's actions against Canada, which is a country I know well, Canada met its legal obligations by arresting the chief financial officer of Huawei, Meng Wanzhou, because the U.S. had requested extradition. China responded again by blocking a whole range of Canada's exports, including canola. So I think even as I strongly believe the United States needs to recommit itself to the rules-based trading order, other countries, and I think most importantly China, need to do the same. And I hope that will be a big takeaway from this conversation. Yes, thank you so much, Mr. Alden. So obviously the next person who should be talking is Professor Young. What do you think of Edward's remarks on what China should do? If you could tell us in 2 minutes. Yes. Yeah, I think that is a good question. Yeah, I think, I agree with the Edward.
that all the countries should abide by the rules. That's very important. Okay, that is something help us to make a great success in the last 3 decades in the era of the globalizations. Right? The other countries benefit from that. But we need reform and to improve the rules, right? So I suggest that when we set in the rules and to make reforms of WTO and others, we should include the interests of developing countries, the goals of development, in the setting of the rules and reforms. That is important. Secondly, it's very important, the depoliticized the trade and other economic issues, including the public health issues. Thank you. Yes, that's definitely a very good point, Professor Wang, to depoliticize this kind of decisions so that we don't see like what we've seen in the United States and China. I jump in to ask Mr. Frédéric Yonov, what do you want to say as your last remarks about the WTO? I'd like to make some 3 quick points. First, in 2 minutes, please. Yes. First, running out of time. Open and predictable markets remain an important tool for strong and inclusive economic recovery. So that is the bottom line for all members, all countries around the world. Second, the urgent challenge now is for all members, all countries around the world to ensure that the trade-related aspects of the pandemic are quickly addressed in a manner that trade remains the catalyst for growth, productivity, and economic opportunities. And finally, since the WTO has facilitated and contributed to economic growth around the world, the use of its legal frameworks and principles of transparency and rights and obligations will be very important in taking the world together, not just in the recovery, but in the future phase of our development prospects. Thank you. Inshallah. Thank you so much. Alexandre, you have 2 minutes now. Thank you. Merci, Oumia. Je vais parler en français pour le coup, pour conclure mon intervention. Donc, tout d'abord, je remercie l'Institut Amadeus, Brahim Fassiferi, ainsi que mon ami Abdelmalek Alaoui de m'avoir associé à cette discussion et au Royaume du Maroc d'organiser cet événement, même sous un format virtuel. Merci à Brahim Fassiferi, exactement. Merci. Oui, tout à fait. Et merci à l'animatrice. Tout à fait. Amadeus Institute. Very good team. Absolument. Merci à la modératrice qui a modéré cette session d'une main de maître. Donc, merci à vous également. Pour conclure, non, j'ai pas beaucoup de, disons, d'insights ou de révélations à faire. Je pense, j'ai pas de boule de cristal, comme personne d'ailleurs, mais je pense que nous allons au-devant de changements importants dans l'économie mondiale, dans les relations internationales, qui vont progressivement émerger de cette séquence un peu difficile que nous vivons aujourd'hui. Et peut-être que ces changements seront comparables à ce qu'on a connu à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. C'est peut-être un catalyseur important, justement, de la naissance d'un nouvel ordre mondial, d'une nouvelle économie mondiale. Et je suis convaincu, en tout cas, que ces changements seront portés par un certain nombre d'acteurs. Et donc, chaque pays doit savoir se positionner dans ce nouveau monde qui vient. Merci beaucoup, Alexandre. C'était de très, très belles remarques. Et
et très pertinente. So on this note, I would like to thank you all, viewers from all around the world, to taking the time to join us today on this very important MedDay talks. And thank you once again to Amadeus Institute team for organizing this, and of course, Brahim Fassifehri, who is the catalyst for very important discussions, whether economic or political, that we need to progress in this situation. So thank you so much and have a great weekend. Thank you.